Now, I have to let you know, when I started for the ministry, I got really, really interested in the so-called non-canonical writings, Christian writings. Cuando empecé a estudiar para el ministerio, me interesé mucho por los escritos llamados non-canónicos. These are the writings that at one point were part of the Bible, but later they got banned. Or they were written by the wrong people and never made the cut. Se trata de escritos que en algún momento formaron parte de la Biblia, pero que más tarde fueron prohibidos. Eran evangelios que fueron escritos por las personas equivocadas y nunca pasaron el corte. One such writing was very popular, still is very popular, and it's the Gospel of Mary, presumably written by Mary Magdalene. There's ample reason to believe that it didn't make it into the Bible simply because she was a woman, which is very sad. And it's a very good book. Uno de estos escritos que fue muy popular y ahora es popular, fue el Evangelio de María, presumiblemente escrito por María Magdalena. Hay muchas razones para creer que no se incluyó en la Biblia simplemente porque María era mujer. Qué triste. Another book I discovered was the Infancy Gospel of Thomas. And that had some very interesting stories in it about Jesus when he was a little boy. Otro libro que descubrí, el Evangelio de la Infancia de Tomás, contenía algunas historias muy interesantes sobre Jesús cuando era niño. We always attribute Jesus' wise words to the fact that he was God incarnate. But we should not forget that Jesus was also a human being. He was a person like you and me in many respects, in many ways. When Jesus was growing up, I'm sure he probably goofed off too at times, and he probably had bad days as well. Siempre atribuimos las sabias palabras de Jesús al hecho de que era Dios encarnado, pero no debemos olvidar que también era un ser humano. Era una persona como tú y yo en muchos aspectos. Cuando Jesús crecía, probablemente también tuvo sus días malos. According to the Infancy Gospel of Thomas, one day Jesus was playing outside, forming pigeons out of clay and turning them into real live birds. Now that was a good day. But then there was also a day when he was bullied in the playground by a bully. Según el Evangelio de la Infancia de Tomás, un día Jesús estaba jugando al aire libre, formando palomas de arcilla y dándoles vida. Fue un buen día ese día, pero otro día Jesús también se enfrentó a un matón. Scholars tell us that Mary was about 15 years old. 15 when she conceived Jesus. Los eruditos nos dicen que María tenía unos 15 años cuando concibió a Jesús. Do you remember when you were 15 years old? Can you remember that far back? For some of us, it takes a little longer journey than for others. ¿Recuerdas cuando tenías 15 años? ¿Recuerdas algo tan lejano? Para algunos de nosotros, el viaje al pasado es más largo que para otros. At 15 years old, you're just starting to become an adult. You're coming into your own. In the Latin American tradition, the quinceañeros or quinceañera is a celebration where 15-year-old girls are celebrating their coming of age, coming into their young adulthood. A los 15 años empiezas
a ser adulto, empiezas a encontrar tu identidad. En la tradición latinoamericana de la quinceañera, las chicas de 15 años celebran que se convierten en personas adultas, en mujeres maduras. However, at 15, you're not old enough to drive a car, you're not old enough to vote, to stay out late, or live on your own. Sin embargo, a los 15 años, no tienes edad para conducir un coche, votar, salir hasta tarde o vivir solo. So one day, during her visit to Aunt Elizabeth, there appears this messenger out of nowhere that speaks these words to Maria. Greetings, favorite one. The Lord is with you. Un día durante su visita a la tía Isabel, aparece de la nada este mensajero que le dice estas palabras. Saluda, amada, el Señor está contigo. Put yourself in Mary's shoes for a moment if you can. Your world is tossed upside down. Your plans, your hopes, your dreams suddenly vanish. Wait, I can hear her say, I'm not ready for this now. Can you come back after graduation from high school, or better still, after graduation from university? Ponte en el lugar de María por un momento si puedes. Tu mundo está patas arriba, tus planes, tus esperanzas, tus sueños se desvanecen de repente. Espera, no estoy preparada para esto ahora. ¿Puedes volver después del colegio o mejor aún después de la universidad? And what exactly was it that Mary was saying yes to? The messenger made it sound like Mary was being chosen to be just blessed. And I think that the messenger left out a few details, don't you? ¿Y qué es exactamente lo que María acordó? El mensajero lo hizo parecer como si María estuviera solamente bendecida. Creo que este mensajero de Dios se le olvidó algunos detalles, ¿no crees? The New International Bible Commentary puts it like this. I love this quote. Mary's story is so familiar to us that we let its familiarity mask its scandal. Yeah, you heard that right. It's scandal. Mary, God's favorite one, was blessed, quote unquote, with having a child out of wedlock who would later be executed as a criminal. El nuevo comentario de la Biblia Internacional dice lo siguiente. La historia de María es tan familiar que olvidamos que su familiaridad oculte su escándalo. María, la favorita de Dios, fue bendecida con tener un hijo fuera del matrimonio, que más tarde sería ejecutado como un criminal. The Christmas song we're going to sing a little bit later is entitled, Mary, Did You Know? And the question is, Mary, did you know when you kissed the face of your little baby that you were kissing the Son of God? La canción de Navidad que cantaremos más tarde se llama María, ¿lo sabías? La pregunta es, María, ¿sabías que cuando besaste el rostro de tu pequeño bebé, estabas besando al Hijo de Dios? I think the answer is obvious. Mary did know. Mothers tend to have this uncanny way of knowing things, don't they? Creo que la respuesta es obvia. María lo sabía. Las madres siempre tienen esta extraña manera de saber las cosas. My mom almost always knew when my brother and I got into trouble, except one year. She had no idea that my brother and I had actually discovered the Christmas stash, the candy stash. And we got into that pretty good. In fact, I think we finished more than half of it. Mi madre casi siempre sabía cuando mi hermano y yo estábamos haciendo algo malo, excepto un año,
cuando ella no tenía idea de que mi hermano y yo descubrimos el escondite de los caramelos para Navidad y nos metimos en esos bastante bien. De hecho, creo que nos acabamos más de la mitad. I'll never forget that scream that came from the basement on that Christmas Eve when my mom discovered that the candy was gone. She was mad. That was the first time we surprised her. Most of the time, my mom had this uncanny way of knowing. Nunca olvidaré el grito que salió del sótano en Nochebuena cuando mi madre descubrió que los caramelos habían desaparecido. Estaba furiosa, estaba tan sorprendida, pero la mayor parte del tiempo mi mamá siempre sabía lo que estaba pasando en la casa. Mary would have never said yes to God had she not known the blessing that her assignment carried. She knew this blessing was not just for her, but for the entire world. María nunca había dicho sí a Dios si no hubiera sabido la bendición que llevaba su tarea. Sabía que esta bendición no era solo para ella, sino para todo el mundo. Para todo el mundo. I think I would ask Mary another question. Mary, would you have said yes to God if you had known that your son would be crucified? Yo le haría a María otra pregunta. María, ¿habrías aceptado esta proposición de haber sabido lo de la crucifixión? I believe Mary's answer would have been yes, because she knew in her heart that what she was saying yes to was something much, much bigger than any human suffering, something much beyond human understanding. She trusted God's promise of blessing. She simply trusted God. Creo que la respuesta de María había sido sí, porque ella sabía en su corazón que estaba diciendo sí a algo mucho más grande que cualquier sufrimiento humano, algo mucho más allá de la comprensión humana. Ella confiaba en la promesa de bendición, simplemente confiaba en Dios. Do we trust God's promise? Do we trust that God will bless us even if there are obstacles in the way? Confiamos en la promesa de Dios. Confiamos en el hecho que Dios nos bendice aunque haya obstáculos en el camino. Mary is an incredible young woman who is still to this day showing us what faith is all about. It is so inspiring. María es una joven increíble que sigue mostrándonos una verdadera fe tan pura. Es tan inspiradora. Friends, let's learn from Mary this Christmas season. Let's learn to trust God as simply and profoundly as Mary did. With that kind of trust and faith in God, nothing else really matters, and everything will fall into place. Amigos, aprendamos de María en esta Navidad. Aprendamos a confiar en Dios tan sencilla y profundamente como lo hizo María. Con ese tipo de confianza y fe en Dios, nada más importa realmente y todo encajará en su lugar. I'm going to close with a verse from Romans 8:28. We know that for those who love God, all things will work together for good. Let me repeat that. And we know that for those who love God, all things work together for good. Voy a terminar con un versículo de Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas
les ayudan a bien. Amen y amén.